Earlier today, Russian channels released a video reportedly showing a Lancet attack drone striking a Ukrainian Su-25 at Kryvyi Rih Air Base. Only one caveat: the Ukrainian Su-25 was a decoy. It is a remarkably accurate decoy, possibly using donor parts from a retired Su-25, but the nacelles give it away. Breaking: Zelensky announces major new frontline changes after meeting with his general staff in Zaporozhye. He appears to be signaling the full switch to defensive posture of the Ukrainian armed forces, with major fortifications to be built everywhere. Zelensky announced large-scale construction of fortifications in the country, from the front and along the border with Russia and Belarus. He held a meeting on fortification in all main directions, first of all in Avdiivsky and Mariinsky, as well as in Kupiansky and on the Kupiansk-Lyman line, in the Zaporozhye and Kherson regions. In addition, fortifications will be built along the entire border with the Russian Federation and Belarus. Zelensky said that it would be more difficult for Ukraine to return Donbas than Crimea due to the fact that local residents fought against Ukraine and the war has been going on for 10 years. He believes that for Ukraine now, the main thing is to preserve us, our integrity. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. In fact, Moldova is destined to be the next victim in the hybrid war against Russia, unleashed by the West. Lavrov at the OSCE meeting. That confirms that Russia has no intentions to stop at Ukraine unless it is stopped. Те же государства НАТО, которые являются участниками ОБСЕ, на Бухарестском саммите Альянса в 2008 году поманили членством Тбилиси и Киев. Цель была простая и незатейлива – натравить их на Россию. Саакашвили, пришедший к власти в результате поддержанной Западом революции РОС, отработал выданный ему в Бухаресте карт-бланш сразу, в августе того же 2008 года, приказав бомбить города Южной Осетии и атаковать позиции миротворцев, находившихся там с согласия ОБСЕ. Готовили эту провокацию Соединенные Штаты, которые запустили в Грузии свою программу «Обучи и вооружи». Чему учил Вашингтон, то Саакашвили послушно и выполнил. Для создания на Украине антироссийского плацдарма потребовалось значительно больше. Кровавый госпереворот 2014 года и 8 лет карательной операции против населения Донбасса при поощрении Запада в нарушении Минского комплекса мер, одобренного Советом Безопасности. Хотел бы в очередной раз напомнить о циничных признаниях Меркель, Олланда и Порошенко о том, что минские договоренности нужны были им не ради мира на Украине, а только для того, чтобы предоставить киевскому режиму время для наращивания военного потенциала против России. В ряду сорванных попыток решить острые проблемы нашего континента на принципах ОБСЕ и меморандум Казака, который мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад. натовский и ЕСовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневым и Тирасполем документ. А сейчас убивают и формат 5+2, последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию. По сути, Молдавия уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России. Another group of Chechen volunteers with Soviet flags left Grozny International Airport. They took this decision being true patriots of our motherland, since defense of their native lands from the encroachments of the enemy is the duty of every real man. The only thing is, you can't find this TikTok warriors anywhere on the battlefield. Еще второй раз, мне 53 года, чтобы не было нацизма вообще. И чтобы наши дети... СНАЗа. Еще хотел бы поблагодарить фонд Ахмата Хаджи Кадырова за то, что обеспечивают. Excellent work of the Ukrainian 128th Brigade and another machine of the Russian air defense complex received significant damage. Destruction of air defense systems is not just preemptive work. This is the clearing of an entire section of the front, on which dozens of our UAVs will be able to operate with impunity for a certain period of time.
Russian propagandists hint that Finland might have plans to attack Russia. Real news. Finland has installed double fencing at checkpoints on the border with Russia. All checkpoints of Finland on the land border with Russia, except for the checkpoint for freight trains Vainikala, are now closed. Сегодня стало известно, что власти Финляндии стягивают границ с Россией войска. Параллельно в Финском заливе пройдут военно-морские учения при участии 30 боевых кораблей НАТО и более 4000 человек личного состава. Называются маневры «Холодные ветра». Это первые учения под руководством Финляндии как члена НАТО. Цель, внимание, осуществление некой морской блокады в Балтийском море. Эта интеграция Финляндии в натовскую повесточку заставляет задаваться вопросом, а чего финны хотят добиться? Прямой войны с Россией. Вперед и поляки отправляют финнам неких военных советников, которые передадут, цитата, «передовые знания по охране границ». И это еще не все. Ожидается, что финские власти в ближайшее время направят Польше официальный запрос, в котором будет указано, какая именно помощь им требуется. Так что вполне вероятно, что советниками миссия не ограничится. What appears to be a Venezuelan officer painting "The Essequibo is ours" on the side of a German TPZ Fuchs. Warthog Defense reported that Venezuela is preparing an invasion on neighboring Guyana. Hasta la victoria siempre. Ese territorio es mío. Ya no siguen con lo mismo. Ya no hay que discutirlo. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.